Few details from Pune, where 4 people lost their lives after an iron bridge collapsed in Maharashtra. 51 people have been rescued after the bridge collapsed. NDRF teams dispatched to conduct rescue operations at the spot. Tourists had flocked the area, the visuals of it on the screens. Then it led to a sudden collapse of the bridge, with some being swept away by the river. Now, following the alert, the local residents of the area, as well as the disaster response teams and the police officials, reached the spot, launching the rescue operations. It had been halted at night, but resumed again in the morning. Heavy rainfall over the past 2 days has caused a significant rise in the water level of the Indrayani River, and the rescue agencies are making every effort to save those who fell into the river. To enjoy the view of Indrayani River and the monsoon season, many families had gathered here in Pune near Talegaon Dabhade's bridge, and the bridge which later collapsed and turned into tragedy, which was supposed to be a vacation and enjoyable day for many Punekars, turned out to be a tragedy. And you can see the metal structure, the iron structure of this entire bridge has collapsed. The entire bridge is not made of cement, and this bridge was already in dilapidated condition. Now this exact location is near Talegaon Dabhade's Kulmara area, and this bridge which can be seen now, there are vehicles on the ground, the bikes we can see, and many people were stuck also under the structure of the bridge which had collapsed into the river. Many were rescued. 38 people were rescued from this spot and were admitted to the nearest hospital of Pimpri Chinchwad, but unfortunately 4 people have lost their lives, out of which one was a young 6-year-old boy and 2 male have lost their life. Now you can see this is the exact structure which had fallen into the river, and at this time there is orange alert in entire Pune and its Ghat area. Since past 2-3 days, Pune has been experiencing some extremely heavy rainfall in the Pune Ghat areas, and today also it was orange alert. Extremely heavy rainfall was expected, which is why the water level of the Indrayani River has gone up, and the लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और अभी भी कुछ वहाँ जो मलबा है उसके नीचे कुछ बॉडीज है। इसी यहाँ के लोकल्स की जो बात है उसे देखते हुए बड़ी क्रेन्स आई है, और वो बड़ी क्रेन से विद जनरेटर सेट वगैरह लगा के हमने लाइट का ये इंतजाम किया है। डैम का पानी का रिसाव भी हमने डिस्चार्ज छोड़ना बंद किया है, और अभी जो बारिश का पानी वही है, तो अभी पुल को उठा के नीचे कोई बॉडी है क्या वो देखने का काम चालू है। Chief Minister Devendra Fadnavis has also taken stock of the situation and has assured that all efforts are being taken to rescue those who were injured, and the NDRF teams have also been deployed to those who continue to remain stranded. मावळमध्ये जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे, अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही, किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। मला कळत आहे तिथं गेलेले आहेत, वेगवेगळ्या माहिती मिळते। एनडीआरएफची टीम तिथं गेलेली आहे, आजूबाजूचे नगरपालिका वगैरे तिथली पण टीम तिथे गेलेली आहे, आणि प्रथमदर्शनी असं सांगण्यात येतं की तिथं जो ब्रिज होता लोखंडी तो फार चढलेला होता, आणि त्याच्यातनं जास्त लोक तिथं
उभे राहिले आणि मोटरसायकल पण जात होत्या, त्या बोजाने ते खाली पडला. तिथं 8 कोटीचा एक ब्रिज ऑलरेडी मंजूर आहे, पण त्याच्याबद्दलची उत्तमभूत सगळी माहिती नीटपणे कलेक्टरला द्यायला सांगितलेली. कलेक्टर म्हणले काही काळामध्ये तुम्हाला देतो. Meanwhile, the Maharashtra Minister for Water Resources and Disaster Management was also on the site. He was looking at the rescue operations, but the minister put the onus on the tourists and claimed that about 250 to 300 tourists were on the bridge despite warning signs that asked them not to do so. And he claimed that the iron bridge was designed to support only about 3 to 4 people at a time. The tourists ignored these warning signboards, and that's what led to the tragedy. ये पगडंडी जैसा ब्रिज था, किसानों को आने जाने के लिए इस गांव से उस गांव में जाने के लिए ब्रिज था, लेकिन जो टूरिस्ट है बहुत भारी होंगे, मतलब 250 से 300 लोग एक जगह आके खड़े हो गए. जहाँ से 2, 4, 5, 10 लोगों ने जाना चाहिए वहाँ पे 250-300 लोग आके खड़े हो गए. पूरी मनाही करे, दोनों तरफ से बोर्ड लगाए गए थे. पुलिस ने पेपर में भी दिया था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है. सभी कागज यहाँ के लोकल लोगों ने भी बहुत अपोज किया, लेकिन यहाँ कोई मानता नहीं है, टूरिस्ट मानते नहीं है, झगड़े पे उतर आते हैं और इसलिए हादसा हुआ. 300 लोग 250-300 लोग छोटे पगडंडी के ब्रिज पे आके खड़े हो गए और इसलिए इसका लोड इससे बेयर नहीं हुआ और ये ब्रिज बीच में से ही नीचे झुक गया और पानी में चले गया. So if the bridge was not strong enough, is it enough